Whakapiripiri mai, whakatatatata mai rā e te iwi ki a mātou tonu, a hine puapua, a tame ngare e pōhiri atu nei ki a koutou. Tomo kia mai rā ko te whare wānanga ai ki konei matapakihia ai ko ngā kaupapa kōrero. Kamutu, kāre hoki he kaupapa e rāhui ana i konei. Tēnā koa, tautoko mai mā te ai. Oh. Pull up, pull out, e te whānau. Koe nā te tāhuhu o te whare wānanga i te rānei. Pull up, pull out, he anga whakaaro tuatahi ka tau ki te peanuti. Te rongo atu i te rā o ngā koro. Mr. Pull up, pull out himself, tahu. It seems a bit sleazy, eh? Ka tai atu ki te whare pull up, and then oti ngā mahi pull out. Pull out. Pull out, roll out. Roll up, roll on, bro. Me te kite i tērā o ngā kiwaha ko te whakaaro ia ko te pull-outs. Ne, he an te whakaaro kei muri i tērā, ko te kia kaua rā tō tātea o kākano e whakatō ki roto i tētahi. Me toko mauri o iwaho te tērā te i runga i whakaaro. te whina, nā kaua i roto. I runga i te poho. I roto rānei i te waha. Nā reira, ko te kaupapa kōrero i te rānei ko ngā āraitanga. E mea nei te kōrero contraception, ārai hapu, nē rā te one. Ka te tikanga o tērā i te mea, e hara i te mea ko ngā contraceptives katoa e ārai ana i te hapu. Nā reira, hei bērā i te kupu, hea o whakaaro. Majority of contraception stop pregnancy or reduce the chances of pregnancy, whether hormonal or not. It stops eggs from being released from the ovaries. And the other contraceptions you'll see are latex-wise, which is for our whānau with ure. So condoms is a physical barrier in stopping sperm from being able to enter the female reproductive tract. But majority of it, of our contraceptions, stops eggs from being released from the ovaries. Or then you have the copper IUD, something about doesn't like sperms and it can be used as an emergency contraception. But yeah. Oh my gosh. Te ao o te ārai hapu. Ana pēnei au ko te contraception. He ārai noa i ngā mate. Tuia hoki ko te ārai i te hapu i te whakawhānau pēpē hoi anō rā. He hanga whakaaro ka tau ki a kōrua. Mō tēnei mea te āraitanga. I au e tiro ana ki te tuatara, ka whakaaro au mo te PMP, Pull and Pray. Kurunga te mo tērā, cool. Kukume me te inoi, hā tērā. Nui te hunga kei te whare wānanga ka kia ko Pull and Pray. Koera ko te tuahuatanga, kāre koe te whai ārai, ka tūpono koe ka... Koena te pray. Kume i muara i tōna tohaina. Pull out Ki game te motu. strong. Ai, nui te hunga kei te whare wānanga ka pēnei. Ai, ka whakamahi te PMP. PMP. Pull and Pray. Pull and pray. Kaua He whakaaro noi ho kaua, tērā. engari. Ai, ki te whare wānanga he mea tērā, he tūmomo āhuatanga. Tērā. E whai ana i ngā rangatai o nai nei. Ai, Nui te hunga rangatai, ka whakamahi te Pull and Pray method. Nā reira, ko te whakaaro i ko hea te pū i tēnā horopaki. Ka te mohi ai te pray, ko te ko te tūpono. Ko te mana koe, koena, kume koena. ai E inoi anō. ana. Kia kaua tō Ai. kākano e whakatō ki roto i Ai. tētai. Hea te pū? Koera, ko te... Pull out? Yeah. Oh, Ko pull tērā out and pray. tūmomo, ko te Pull and Pray. I te mea, moa nui te hunga rangatai, kare kawe moni, ka te whare wānanga, kare i te tiro marama ki tērā tūra. Atore kore utu ki ngā tākuta mo ngā tauira kei te whare wānanga. Even more reason to... Pull and pray. Yeah. He kore utu, mo te katoa. Yes, but kaua e PNP whānau, koe take, kua tau mai tātou ki tēnei, whakāturanga, hea koranga māu, Koena. Pull and pray. māu hoa. Koena. Kia ruku atu tātou ki te whākinga o te rā, mo te tūpono ka puta pēr he hua i ngā mahi wānanga hoi anō rā kei turia te whākinga o te rā. Kua roa tēnei e whakataumaha ana i au, engari me tuku au i enei kōrero. E toru tau ki muri he whakatahe taku mahi. E hara i te mea he kōwhiringa taumaha kore tērā, a e pokea tonutia ana au e tēnei mamae.
He nui ngā pō raurau I taua wā, a ko taku a wangawanga nui, e kore pea au e taia te whāngai I tētahi oranga whiwhi nui ki tētahi pepi. No reira, ahakoa ngā uauatanga I taua wā I pōhehe au, koia nei te huarahi e tika ana. Ka rere tonu te tini o ngā kare aroto, manawa tau, kani āwhia, pauritanga, engari ko ngā what ifs, he whakaaro ka tino whakararu I au. Engari I whai au I te huarahi I tika ki au I taua wā. Kei te hiahia tonu au ki te whakawhānau pepi, a e mōhio ana au e kore pea ngā tāngata katoa e mārama ki tāku I mahi ai. Kaore hoki au I te mōhio mehe mea ka hiki tēnei taumaha, engari e hiahia ana au ki te whakamōhio atu ki te hunga he pēnei pea a rātou whakaro. He iwi nui tātou, a e hara ko koe me tō kotahi. Wow, te roa rawa whakaoro sa pēo. Koena, I was like, ha, no te pātai. Ngaro haere, I was like, e ha tokai papa e hoa. Ha, te pātai. Te tuhi, tēnā whakamārama tia mai kia mātou tina te iwi whānui tonu, ha, te kārira. I te maharake au mo te kupu whakatahi. E mōhio tia nei te kupu rā ko te abortion. Ki te, yeah. Ne, ko te abortion whakatahe. Whakatahe. Nā, mōhio tonu ahau, hea ua tērā wheako, mai tahi. O ngā wāhine, I te rangatahi pea, o te pakeke, I te nui rānei o ngā mahi, I te iti rānei o te pūtea. I te whakatupu mai I ngā pepe, ka arumia tēnei huarahi. Ana reira, akene mā korua wahine mā a tēnei kaupapa I ata, whakawhānui ake, ina rā hoki ko korua ngā kaipupuri I tēnei taonga te whare tangata. Nā reira, o korua whakaro mo te whakatahe. Pro-choice e te whānau, kei te wahine. Kei aia te tikanga mo tāna tinana, mo ana hiahia, ko ia e mōhio ana, so I'm very, very pro-choice. Definitely. You know, I au e tika ana o korero, I au e rangatahi ana, I au e te whare wānanga. Ki te hapu au, e whakapono ana au ka haere wawe au ki te tākuta, ki te whakatahe I auara, I nānei kua pakeke haere au, kua whai rawa, kua whai mahi, you know, ki te hapu au tērā pea, you know, e hara I te mea ka kore rawa au e whakatahe, engari kai au te tikanga. E hara I te mea mā tētahi atu e whiriwhiri, mā tātou e wānanga, nāku anō, mā wako taku hoa, and ka mātua I tērā. Arā no, you know, kua kore rau I tēnei, mātou ko taku māma, ko taku tuakana, me tā raua ka kore rawa e whakae ki te whakatahe au I tētahi pepi. Hoi nā ko tāku ki a raua, maharara moa korua tino. Tēnā korua. Hoa nō rā ko te whakaroa, Helen, kia nui ke atu ngā moko puna. Kana, e te iwi, ko te āki nui, kia eke a te kotahi miriona uri Māori. Hoia nō rā, kai te tautoko au I tēnā whakaro. A te one, hanga whakaro a te tohunga I tēnei ao? I tika ngā kōrero tiria. It's up to the individual. I think a lot of stigma and discrimination sits around abortion, and that makes it quite hard for whānau, and especially for our whākinga today. The feelings they could be having could be caused by the environment they're in and the things they're hearing other people say about their choices. You make the choice, you live with the choice, you can have your feelings, pai tērā, but the options are there for a reason. Not everyone has all the tools or resources to be able to, you know, aki and poi, their tamariki. So if you are not ready, kia koe te tikanga, and then when you do, now Tulia's got some money. Now she might have a baby now. But yes, up to you. It is your choice. Even when it comes to relationships, it's the decision ends with the wahine. The tāne or the partner can feel a little bit pouty about it. They may have their own views, but at the end of the day, it's left with the individual who is carrying them. Ana koe tahi o ngā kōrero a heke iho mai ki a hau, ko te whakairatanga mai o te pepe, ana kakuhu atu te wairua o te pepe I te waihangatanga mai o ana karu. I roto I te kōpū, ne? No te waihangatanga mai o ngā mata o ngā karu o te pepe, ka whai wairua ia. A me taku mōhio, taku whakapae rānei, kai te takiwa o te ono marama,
ono marama pea i te pepe e tupu mai ana, ka whai karu ia. Ana, he whakaro Māori pea tērā mō te whakairatanga mai o te pepe. Ka ua ki te whakatahe i te pepe ono marama. Tika. I roto i te kōpū. Hea ngā pakeke e whakae ana, hea ngā tau, ngā marama e whakae ana kia whakatahengia te pepe ko te Kaumarua? te kaumarua wiki. Pea? Yes. Ki te 3 months ai. Koira te I takiwa think maybe te like hunga o te wā. longest period. Because there's early termination and there's late termination. I Ētahi know. wā, there's some sicknesses in the Ai. PPA and ētahi wā, kei a koe Yeah. te tikanga ki te whakatahe. I tika. And I believe that's different for each individual, but they have to go through an intense process. When you go through an abortion, it's not the easiest thing. Some individuals feel very judged because you go through this rigorous process of 2 doctors asking you this list and long list of questions. And because what they're trying to do is trying to see whether or not you really want to have the abortion. But for some individuals, they feel like it's a way to try and pressure them out of. Oh. Nā, he pai tērā. Me te mea hoki, ina ka tiro ki awa mo whakaritenga, ka me ua te haere ko me tōko tahi. Ne, nui te hunga wahine, ka aria rātou he taituara, hei tautoko, hei awhiawhi, hei poipoi a rātou. Me te nui o te hunga Māori, ka āhua rere kē tā rātou whakatau nā o rātou tikanga Māori. Kei reira hoki te tapu o tō tinana, nera, mohe au te nui o ngā etahi raukura o te aho matua, kua ua tā rātou whai i te ara a whakatahi i te mea ka E tuki kia tuki he ana. tapu. Yeah. Ai, ka Aroto. kia he tapu tō ao o tikanga. He oi ko he oranga no kei roto māu. Mā te kotahi. Ka mutu he whakamā i ētahi wā, he whakamā kei reira, ne tērā momo stigma. E whakamāna, e whakataumaha ana i te tangata, i te wahine tonu, anō nā ka aru i tēnei huarahi. Ina rā hoki, ko etahi o ngā pānga, e hara i te mea ka pānoa ki te tinana, ka pānoa ki te wairua, te hine ngaro anō hoki. Akati, hei whānui ake i enei kōrero, ko te manuhiri o te rā, ko taima ki te whakakanohi i a SWA o tira ia, Sexual Wellbeing Aotearoa, ko Tui Maxwell, ai te whaia tēnā koe, ai e noho maina i tō ruma paurira wā atu. Can you tell us a little bit about your mahi and what it means for you, especially for the amount of wahine that would come through to your practice and the mahi that you do? Okay, so I basically talk about, look at vaginas and penises all day and talk about sex, but, people come to our service because they don't want to they don't want to get pregnant just yet at this time in their life. So we've got reliable, safe contraception that people can choose so that they can manage and control their fertility when they're ready. Ko taku pātai mau, when you were talking about ngā huatanga o te contraception, hea kia koe, what would you say is your biggest advice for rangatahi who te rapa kāri te pakumoho? They know little to nothing about contraception. What would you say your biggest advice would be? Let us do an assessment on you. So I'll ask you some questions because we need to make sure that what we're giving you, if that's what you want, is safe. Okay. Cool. So, make contact with somebody and let us ask you some questions for it. And then we basically ask you, what do you want? Like, what kind of contraception do you want? Like, it's all about what you want. Are you going to be good at pill taking? Cole. Yeah. So, and not everybody can go on everything. So, and if you just want to use condoms or you want to use natural planning, that's fine. But you do need to have a chat to somebody that's been trained, in contraception, so we can give you the right advice. So that would be, my advice. Don't always listen to, auntie or cousin or grandmother. Sometimes, it is good, but sometimes you just need to come and talk to an expert, because I used to be I've got 6 children. I used to be in that boat where
this is what you just have to do because that's what you were told it has to happen in your life. No, we don't live in those times anymore where we have 10, 12 children. Oh, I know. Oh. And if that's what you want to do, that's fine. Ah. No, if that's what you want to do, that's Kate's pie, I say. But hey, Yeah. if you don't, we've got safe, reliable contraception for everybody. Kia tāua mai. Kei hea, he kōrero i tua atu i tēnā a hei whakakōpani ake i te uiui o te rā. Nā reira whai atu i mou i whakamārama mai ki a mātou. O tira mou i whakapūrangi aho i a mātou e mihi ana ki a koe. Thank you so much for finding time out of your busy schedule. I can see you in your clinic there with the little moinga at the back there, scalpel in the corner, or I don't know what you work with. Heoi anō rā, kei te mōhio ai ki au mai. Aha! You want a battle fire? Dildo off. Hoi anō rā. Eke anō mātou ki tētahi taumata pūrangi aho. Nā reira tēnā koe. Ka kite. Thank you, Ka Pa. kite. Ka ki te pā, kia pai te rā. Oh, hoi anō rā. E nā whakaro, e nā. Wahinima, how do you feel post that we were whātui? Mea nā kōrero, mana whakamāramatanga. E pai ta ana whakatawira mai. I te mako e tai o ona whika, kāre au te moheo, he wahine au, no reira, he akuranga kei roto i tērā, he koanga ngā kau te kite anō i aia. I love that far. I should be someone I'd be comfortable with to go to. You know, he mama, e ono ana tamariki, e mohio ana ia. It's that mummy feel, eh? I feel like when you're going through something like that, you just need a Māmi. he ua, you know? just need a māmi. Tō Hoi anō māmi. rā. Anei, ko te ure meka e toro atu ana kia koe te one tēnā. Ko mai ngā meka o tēnei. What are some of the facts around this particular topic? Honestly, the information that was shared was really good. But the basic thing is all contraception is can be accessible. However, whether or not the engagement in receiving that service is good can be quite different. But do you want to go through some? Yeah. Go through Do some? it. What have you got over there, you little bag of goodies? I have some pikitia. Oh, first we one guess? is the contraceptive implant. Ooh, he whakataitai. Blue Hea ha waffles. tēnei mea. It looks like an egg. An ovary. It's an ovary. Razor. Turia? Why would I know, whānau? I know what it is. I know what it is. Blue Plan waffles. B. It's it. Plan B. It's a plan B. Ko te Oh, the pills. ECP pill. Oh. Emergency contraception. Look at how pill. scary that looks. It's that the quality of one their pill to piggy. rule them all. Yeah. It's Their like piggy. Matrix. The red. No, e mua Golden ka blue. tai, ko tahi noa ho. Kāre koe ka tiki i te tuko maha, ko tahi noa te pire. Yeah. And then he pauka mo te kotahi pire, he pauka no mo te kotahi pire. Goes in and it goes. It's like an emergency red button. sperm. And you don't have heaps of buttons, you just have the one button to go Yeah. eject. No, and ina, ware te kaumatahi kgs koe, me whiwhi koe te tuko rua. Because it's 80. I only had one. The double pitting. Yeah. She must be a skinny girl. It Yeah. must not be good. You know, I whakaro au ki tōna kōrero, e pāna ki tō, o ki tērā, Te rod. IUD. And ko tāna ka whakakorengia i tō ikura. And mō he wā roa. That can't be good, eh? Mō e tehi. That can't be for So your that's why tinana. I don't do contraception. I don't like metal things. It's just not my buzz. No hate on anyone else. I don't want the metal things. Like, I was gonna go TMI. Eh? I was like, okay, let's just bring it back there. Well, you know, like tampons, like all that stuff. I know it's just not for me. I don't like them. Just knowing that there's something that like that material. Foreign. Why would it just be up your mick? Something Can't- foreign all day. in your body. Like, I just don't know, mate. Like, paiki o te rere o ngā mea, you know, natural things. I don't, there's a reason why we have our ikura. Me rere te toto, me puta, Yeah. Hai. whatever needs to puta. Me tera paka ahua wehi koe i te mea tera paka whakaro koe karau taia ngā tamariki. I te mea kare Yeah. yeah. koe tō mate. Kua kōrero mātou kua ku hoa mo tērā. ai. That worry that you can never get pregnant because you've never had a pregnancy scare. Wow. Quick fact is you're most likely to get pregnant after jumping off it. So like one day after, like it's real quick for the body to return to regular hormonal balance. Your body just rushing everywhere Yeah, now. so It's that's been why they say locked as up soon as that whole... Yeah.
soon as you Nah. remove it, go for it if you want it. I don't like the stats. I don't like them, bro. They're not telling us the whole story. They're salesmen, bro. These This doctors. is why Salesmen. regulation of Why, your tahi? menstrual cycle is important. No, because tautoko, the kōrero, which is why the option is given, but not all clinicians provide the information the same. So some feel pressured to do it, others feel educated and informed. So that's why it's important that we share around these are your options, and to also acknowledge that it's good to have a good cycle. So if you want to continue to have a cycle, a combined pill comes with a sugar pill, so you can either choose to continue on the pill and not get your ikura, or you can take the sugar pill that then triggers your ikura, so that you can, so you know that, okay, cool, I'm on sugar pills, like no I, like I don't want to risk it, so no I, but then you're like, okay, cool, I'm back on it, yeah, can go out now. So there are the options, it's just in the way that the information is shared, and if they ain't sharing all the information, they're trying to sell you a product. Yes, and I think mo ngā wahine, moe hoke au te nui o ngā wahine ka whai te rod ki te manako, ka kore rātou riroi i o rātou mate. I te mea he hoha. He Te hoa, ngā and he wahine. tai wā, he taumaha, you know, and it disrupts your life. He mamai. Yeah, especially wahine with endo. Ne, Yes. He mamai rawa. Yeah, Te wā tērā wahanga o te marama. E tai aku whanaunga, kei te papa e takoto ana on their first day, and it's just sore. So, you know, e maramana, it's not for me, but it's not to say it doesn't work, hey? Doesn't help. Hey, this, I love the He more passion. rara. Yeah, you sounded like a typical man. I don't like it, and I am a typical I don't man. have That's a right. tara. I'm a I've never man, had a bro. period, Right? but I don't like it. That's what I am. something I smells don't like the fishy stats. here. Yeah, I don't like them, bro. They're all Yeah, selling those us. statistics, something dodgy about them, you know. Ladies, you live with your period. Live it. Oh, It's Also, another The thing passion, the is passion. lots of people like to go on the contraception or LARC so that they can save the eggs for when they're ready. So every I see, time yeah, you I should have do your that. ikura, you're releasing an egg, our wahine are born with the total amount of eggs they need for their lifetime. So as they have their ikura, they're still in losing there. eggs. So some people use it You as a got way to plenty hold heck on to here, them for a while. Michael. Yes, and te te atu mea, contraceptions, e ahe na hoki rātou kia itia ki ohiki. A te wahine, ina ka kāto whakamahi i a te wā i a ta wā ka whakararu i tō tinana, he ahua mō reareatanga tērā mō tāu whakawhānau tamaiti. E ne hara no aihu i te mea ko tō tara, kauko o heki, tērā ka ahua i te ake mua i te nui o ngā wahine, kai te kū ki te IVF. He tō tika rātou, engari ko kū ki te IVF, nā te roa o tā rātou mau ki ngā contraception. Reira, me matāra te hunga rangatahi, me whakamahi koe ngā contraceptions, engari kia mārama koe ki taua momo contraception, and ki ngā momo pikinga, hekenga, ka taitai kia koe me tō tinana, i a koe e kaiaua momo. Pire, aha tirana. Random meka, actually. Ngā tāne mo te whakatupu tātea, rua te kaumā whāhaora noi ho te roa, actually iti aki i tahi wā. Engari, katoa o ngā heki a te wahine, ai whakatupuria mai i te kōpū o te kuia, te māma o tō māma. Thanks, Nana Faye, Nana Esther. So all your eggs were made from your kuia. I konei au ka mihi atu ki ngā kuia. Katoa e whakatupu mai ana i ngā heki. No. Kia mihi a te tō kuia, me. Wei, no reira Reka kei wahine au. Wait, heki. Nanny Faye. Kia? Ai. Ai, katoa o heki he mea whakatupu i te kōpū o tō kuia, te māma o tō māma. Hoi anō rai te whānau. Pai tērā Ai te meka. Tērā Mihi ana nei. ki ngā kuia, a kāti i ngā kōrero o ngā mātā puputu, ki ngā kōrero o ngā rangatahi. Ka tahuria ki tātou i te whakarongo ki ngā whakaaro o ngā rangatahi talks. Kia hatai me mohi ana e pāna ki ngā ārai hapu. What do you know about contraceptives? I know quite a little bit. So I know we have the Jadel, which is the rod, and those are the two little rod thingies that go in, a girl's arm. And then you have the jab, which, you stick into the bum. I know that
the morning after pill is free, birth control is free, and they're really easy to access. Oh yeah, condoms are free. You got condoms, the pill, IUDs. Yeah, that's about all I can name, but yeah. You got vasectomies. Oh, yeah, you know, you tie your tubes off. Oh, I know that there's lots of them, and they got some really big, scary names, and there's like lots of different ways to, lots of different risks and lots of different things that it can do to your body. What are your opinions on abortion? I don't know, you might want to get it just because you want to, and like that's fine. Like whatever someone else wants to do with their body, then who am I to say? You like, you know, have an opinion on that. But for myself, if I were in the position where I needed it, then I would do it. I would. Like, me taia te wai ni te mai tēnei mahi engari, like, kāre I te mahi pai. Like, this can't be your option A. Like, oh, I get pregnant and then abortion. That should be last resort. Something went wrong. Yeah, something went wrong. It should be the last option, like, totally. Te awa nei, e hanga ōrite ana ngā whakaro ngā rangatahi ki ērā kua whakatakotoria e tātou. Hea te whakaro tuatahi ki tēnei au, a roto e tuki ana. O e tahi o ngā whakaosu tēnā whakamarama mai. Oh, rangatahi mā. Ko tāku, ko tā te kohine, he mataku e tahi o ngā ingoa. Hei te marama ki te rā. I te mea, I a koe, hei pera ki te whare wānanga, you know, ke tako koe nei kupu Pākehā, rere ke. Engari kia rātou ko te tahi tapiri tahi. Engari, I au e pānui ana, contraception. Ka e hara I te mea he āhuatanga te rā, kei te hihi au, te whai. Ka ngāwari a ki tō whai mena ka... E marama ana koe ingoa ki ngā ārai kupu. hapu. Ai, e marama ana koe ki ngā kupu, e hara I te mea, me nō koe ki reira te tātai ia te pūtake o ia kupu, ia rere ngā kōrero. Ka rongo koe I te kupu ārai, ka kahuri o whakaro ki te haumaru. Manaaki. You know, in the contraception, you're just like, what's that word? You Koe na get te it? rangatira o te reo Māori, ne? He ngā wari ake te rongo o tira He te te rongo kai koe te ngā kupu wairua. pērā, Right, ne? yeah. Well, you know, one thing actually, and Te Ona, you might be able to clarify this, tying your tubes, do they literally tie it? And you know, when you think about it, getting your tubes tied, it doesn't sound very appealing. Yeah, Just so- nobody going to be lining up for that. So we would have heard through the vasectomy that they now use a heat cutter. They sever the tubes. For our wahine, they clamp them, so they don't always go for the severing of the tubes, which is why it's the 1 in 300 or something like that. Because sometimes tubes can reconnect themselves and then they get hapu again. So yeah, but tubes tying I think is an old term. Back in the days they might just tie the tube, put you back Literally in. tie it back in ngā rao mua. Aye. Ngari kua hou, kua whakahoungia ngā hangarau, ārai hapu o e nei rā. Ai. Peha hoki te taha, he pātai kai tō mutuka, te ki te au ia ki te hikaka, kei roto I tō Kei te kanoni. whakaaro noa au mo te taha ki te ikura, ko te marama. Kua puta ngā pukenga, kua puta ngā kōrero mo te māramataka me tau e whai ai mo te taha ki tō ikura. Tētai o aku whanaunga, ngākau. True. I'm not sharing crazy things about you. She believes in the maramataka. She follows it for mo ana tipu, mo ana mahi marakai, mo tana ikura, and it works for her. E mohi ana ia kei hea tana ngāo e piki, kei hea tana ngāo ka heke. So I think that he rautaki anō tērā, he rautaki Māori, he ara Māori tērā mo te hunga. Does but she yeah, follow but- that with an app or is... Ai, apparently there's an app. But it's different, the marama, depending on where you are as well. So I've heard, I'm not with the rautaki take. Coasty. I'm just like, what happens there? Ko puta te Engari. whakaaro. I don't like the what Tau, give me your Mai passion. tērā whakaaro I puta te whakaaro. Mēnā he mārama rākau nui, he nui ake te tai. He king tide a te wai. mo Nā te te nui ika. o te mārama, he nui ake te tai. So pēr he taimaha ake o ikura I tērā wā.
Mēnā he rereke tō wahanga, you know? Ai, ka He ranua. tangata whai i te maramataka, ne ia hoi kororo nei mo te rākau nui, mo hioko e ki te rā, o ngā marama. Nā, e mea nei te pepa, a ia tātou e kororo nei mo ngā taupānga rereke, ko te Flow app, tētahi app me te e hoa app, ko whakamahia e korua, e tai Flow o ngā... app? Ia, he rongo nui He tērā. ha te wheakora i te mea, anei mātou e noho kuare nei ki tērā ao o te whare tangata. He momo app hei tātai i tō ikura. Hei awhe koe kariro, hei awhe uaua ai, mena e uaua ana, hei haha pēr te take, ka whakauri koe i o, a e i o u, tō ingoa, o tau, tō pakeke, e tai wā tō zodiac sign, hei awhina. Tō taumaha, mā te app, koe e tautoko i a koe e uru e puta ana rānei i tō ikura i a marama. He hua rānei ha te painga o Ai, tērā. o Ka, te ka mōhio. mōhio koe. Ai. So, I have a regular period. E hara i te mea, hei, ia whāwiki ka riro i au taku ikura. I should probably follow the app, but I'm just like, meh. When I start feeling cramps, oh, you're going to be easy. When te ao wairua says. Ai, ai. E te wāhingaro. See, is it time? See? My app is te wāhingaro. E koe, he rereke, ko te, he irregular hoke, engari, ko te painga o tērā app, ko te awhi iau te mōhio, me hoko au tēnei, me whakarite au mo tēnei, ahatu rānei. I te mei tau waka whakaro koe, heiti. Yeah. Kaiti, kei te pai, engari, kei te kia te app, kau tira pia ka ahuaroa ke te noho o tau, mate. Yeah, he He pātai tāku. Ka. Pātai. Pātai tāku mō. I ngā wā o tō ikura, ka whakapiki tō wairua hōni. Ai. Sure, he mea tērā, eh? Ai. He But, you know, tūturu. and no shade on you, Nan, you know, kei a koe ki te hiahia koe, ki te ai, i a koe e mai ikura ana. You know, I know some kiss. women do. And some of my, not my, I'm not going to say mates, sorry guys. Some people I know actually still have sex with, while they have their ikura, and I'm like, gee, not for me, but... Me, hard. No, ai, You hard. Hard. Kua ai Kainga, tēnei. anything. Rainbow Wā, ai, colour. ai, naru i He tērā, ki he ai. uenuku. Yeah. Ai, ka pera ki ai. Sure. Ku. Oh, I'm not missing a week of my life. You know how much I can get done in 7 days. Tērā. Oh, 7 days is too long, Jelly. He pai kia korua te tāwara o te... Kao. O te to... Kare, you know, ia, e hara i te hey. mea he paru, No, i te mea no. tērā toto, koe nā pēr te toto Kua. Māori rawa. Ngā rawa. Me pono ai o ka kōrero kei te tinana. tino tūmeke au, i e nei kōrero. Pono, he te tino tūmeke. Don't boot it until you try it, No, mate. ka That's right. whakamahu ki au, nera. So, you know, but- Tuatahi, mena koto ingo ko Venus, ngā whetū i hakara tēnā kua mama e heke. He kawa Engari, whakarongo wha. ai kua ai au i runga i taku mate. Ko tahi te wā i piritahi māma mo he wā. Ko te whainga e hara i te mea i uru ki te moinga me te whakaro, ka ai, māua. Nā te wairua tonu. Ai. No? And then quite I was like, you know what? Mahi a Tuku. tērā. Tuku. Yeah. Any tuku. Any tuku. Whatever Ai, twirls rua, your boy, e Michael. Tahu boy, ka pēhea hoki tō tiaki i tō hoa wahine nō nā ka ikura. Yeah. Me pono kōrero. He Ai. tino tangata manaaki au. So i ngā wā, yeah. Yeah. I te I au i te believe pō. that. Yeah. He ori te tōku manaaki i te wā i kurana. Ki te wā e normal ana. Hey, yeah, well, because if you Kareka don't know, rere watch out. Yeah. Kareka e rere Te kai, ke tanga. te kai. E hara i te mea me Ia te hopu i te pō, creamy. ke reirau, hopu inu mana, tunu kaimona, ai ana. Ai. Hot water Hako te bottle, a, hako te toto, hako te a. E ai ana. Yeah. E māku e tiaki a. Ana, kua kōrero hia a te whakatahe, kua kōrero hia a ngā ārai hapu. Ana, ka i te mōraro tua toru e mea ana ko te ovulation. Ovulating. Te wāhanga o te marama he kahake. Watika. Te... Ngā heki? Hai ngā kōrero, ngā meka mō tēnei mea te ovulation.
Kia nei, ovulation is the process of the ovaries releasing an egg. So when you're having your ikura, eggs released from the ovaries, travels through the fallopian tube. If it's not met by a sperm in the fallopian tube, it continues into the uterus, where it attaches to the lining of the uterus. Then it kind of sends a signal to the brain that, oh, there's no wānanga happened, there's no sperm in this egg, and then the ikura happens, which goes back to what you're talking about, Pere. It is the cleanest blood because all of that was being prepared for the pepe to grow in. So, yeah. So inumia. Like a vampire. Mana was just tawara. I want to suck your blood. You don't bleed on your clit. What am You know I? you don't bleed on your clit. Yeah. Say it. So you just look there. Oh, I mean, Mo te rau. I know I don't bleed on my clip, man. Moyo. Thank you for that. That was a mansplaining. I mean, right there. surely blood's going to go around it though, right? Yeah. We just met tu e rā kōrero. Tai ho e rā kōrero. Ovulation. Ai, kōrero mai e te kuini ovulation. Mo te hunga kei te whanga te whānau pipi, koera te wā pai. Mau, te whakawhānau pipi, hei tua kei te rere haere tō ovulation. Can you feel your tinana ovulating when you do? Or do they just check their flow app or something? I mean, hey, mine, how do I they don't know. I might think it was like my stomach grumbling. The cramps caused by menstruation or ovulation. Sometimes you don't know at what stage it's at, but if you all go like this and put your thumb at the top of your belly button, that's where the wahine's whare tangata is. And that's the space. And if you think about it, it's a muscle. So it contracts, and as it's contracting, it's allowing and guiding the egg through the fallopian tube and through the body. So whether or not it's at the starting or the end of the ovulation period, that feeling is due to it trying to help the egg travel. Yeah. See, and then kei a koe ngā tūahuatanga pere ki te discharge, pere ki te mucus. Ngare, E rua, me te ra ai. He That's kōrero what the- no yeah. te discharge. Yeah, that's what contraception though. That's We what don't have long contraception does. Contraception stops the release of an egg from the ovary and creates a mucus cap over the cervix. All hormonal-based contraception do just that. How it reacts in individual bodies can differ, but the ngako of it is that eggs are stopped from being released, mucus wall built up so that sperm can't enter. Aka pai, well, ko rahi ngā kupu pūtai ao mo te wā poto nei. Kei te ahua mama e te hine ngaro I te nui o ngā kupu, ngā whakamaramatanga hou kua tau mai ki runga kia mātou. Kasi, e tika pia kia whakakinaki hia te hōtaka ki tētahi kēmu, me taku mōhio kei a koe te kēmu. Aye. Today, whānau, we are doing a team condom race. Agati, te iwi kuarite mai ngā kai kēmu I te rānei. Hoi anō rā, ko tahi noi ho, te ure, te rākau. Nei, nā reira, kua tuku nā te wā kia koutou te tuatahi, ka mutu mai, kia kōrua, ana ka mutu mai kia māua. Hoi anō rā, te one, kōrero mai rā. Kawai, so all you need to do is, if you are standing up, you are doing the physical labor. If you're sitting down, you are the one giving the instructions. For yous that are putting the condom on, close your eyes. And ready, set, go. Ka pai, tiki atu te konetame. Ai, Pukoro ude. te piripia, te haia. Ai, puia. Puia? Yeah, there's a little pop, eh? So ka pita te little pop. Yeah. Pita, me puia. Oh, she's in there. Oh, ka roha tēnei tangata, she's so swap. But hey, oh, hey. Koati. Can we just Inside out. this is what ure. This is what they put on What does ure. it feel like that? Is it on the right way? It is on the right way. Good girl. And now you can see because the folds roll out. And if they were to roll in, you're inside out instead. Oh, tō mōhio hoki. Pere, Yes. tahu, are you ready? Hope. Toru, rua, tahi, timata. Ka pai tiki nā tū. Ka pai. Ka ātaripi. Kaua e whakamahi I o niho mo tēnei wahanga. Ai, hurihia, ka ātarau atu ki te... Oh, ki raro, ai, kua ea.
Tino pa. Ko te toa, ko pere rawa na kahe. 11.11 seconds. Bonus points mo te tuhi. Ka pai, e hoki ki o tūru, That's what I say. Akati ko ki te koutou i ngā mahi rā weke. A o te hunga nei hoi anō, ai kia tahure ke tātou, a ki te tōhunga, ai mōhio ana ki ngā hangarau taki tika mō te mau i te pūkoro ure tēnā te one, whakatikaina mai mātou. Kia ora e tiwi. So, first thing we need to do is me whakai. Consent is the first thing we should do before we even grab one of these, all right? I gave you consent, So, Tahu boy. whakai. The second one is we want to check for the best buy date or the expiry date of the condom, as condoms can expire. Now, to add to that, if you are leaving your condom in your wallet, that can speed up the deterioration of the condom. So if you are going out, you need to replace that regularly. But first, consent. Second, best buy. And then all condoms come with a jagged edge. You want to find the condom, pull it to the side, and tear down. Okay? You do not want to use your teeth like Pere talked about in theirs because you could rip the condom. Now, something we do as well is we find if it's a beanie or bottle. This is not sliding down, so we call this a bottle. We want to flip it over so it rolls. Second is a 2-finger rule. 2 fingers at the top rolling down because it's not supposed to look nice and tight on the penis. It needs to have a bit of space at the top so that the ejaculation can go in. And then, so 2-finger rule, roll down the penis, apply lubricant, mahi a te mahi. When you're finished, pull out, turn away, remove, tie up, and throw it in the bin, not the whare. Important information to turn away when you pull off. You don't want you don't any want to go liquid squirting an eye. Or back into the tara that you were trying to keep it from. Very important information there. Can I just say, we already failed our first test because these condoms apparently expired in 2020. December 2020. Luckily, they are just for display purposes. Nā reira, koutou te hunga whakamahi i nei, tēnā koa tirohia te rā, the expiry date. Rā whakapire. Te rā whakapire. Kia tahu poi. Karawai ke hoki ngā kōrero, I tū rānei tō rākau I te rānei. Ko whakamana tāku rākau. Ka pai. Wahine mā tēnā kōrero mai ngā akoranga I tau kia kōrua. Ka te mataki. Nē, toko maha. Mo te hunga tāne karau moho e ana koe te hoki atu, te whakamuri I tō, Te snap. He akoranga hau tērā. Kia au nei, ko te hunga rangatahi, ko te whakarongo kia rātou kōrero. He pai te rongo I ngā kōrero ngā rangatahi, kei whakamaimahara I a koe anō hoki. Ia hai tei tū mo māhuatanga kare pia rātou te mōhio maramara nei. So koe rā taku. Te one, e hā ngā mātauranga I tau ki a koe, ka me taku mōhio. Taku whakapai kua mōhio kē koe ki te nuinga. Oe nei, kōrero, he akoranga rā nei I tau ki a koe? Ko te akoranga. It's more common than people think to process or put in a condom on. What actually is happening when you take a contraception. All of those things aren't general, I guess, knowledge. So I think it's just highlighted that for me that this mahi is very important. Me haere tonu ngā mahi. Tika tonu. Hoi anō rā e te whānau, me mihi ka tika ki te kaupapa o te rā, hoi anō rā ka tahuri atua kia kōrua, wahine mā, e whakakanohi mai ana I tēnei mea te whare tangata, e kona e ke mātau e noho kua re ana, ki tōkorua aotira te ao te kaipupuri, te mauri, ao te whare tangata. Nā reira, tēnā kōrua I a whakamārama kia mātau, o tira ki ngā kai whakarongo, kai mātakitaki anō hoki I ngā āhuaranga o te whare tangata. Me te tūmanako ia I whai akoranga koutou katoa e te iwi. A kāti, parati ki roto, parati ki waho, kua kore he raru, mēnā kua kuti I tō raho. E te whānau, ka oti ngā mahi I konei. Hoi anō rā, Mauri tū, Mauri ora. Ai.